Hey Snap Flash fam, big shifts are happening in Botswana's political arena. Newly elected Botswana Democratic Party President Mpho Balopi is making waves with a bold reform plan. But is it enough to bring the BDP back from its historic defeat? Let's break it down. Is the BDP ready for a comeback, or is this just damage control? Balopi says the party will reform, reconnect and rebuild. But with rumors swirling about finances and secret deals, the real question is, can he restore trust? Before we dive into the political drama, don't forget to hit that subscribe button and ring the bell for more exclusive updates from across Africa, only on Snap Flash. Speaking at his first press briefing since taking office, Balopi laid out a bold plan to reform the BDP after its 2024 general election loss. With President Duma Boko's UDC now in power, Balopi says it's time for reflection, not resistance. He's promising to modernize the party's constitution and bring women, youth and the elderly into the core of decision-making. His message, the BDP must evolve or be left behind. That's the first event. Later September, ya bobedi morago ga moo ka gore tla be re ba kopa le gone maitshwarelo gore re ba go seditse ga kae re digetse party ya bona mo le meneng ga kae re tla be re ba kopa dintlha dingwe tse re dumelang sontse di hetole mo molao motheo re le party ya ga Tom kra ga re dumela gore sebaka se tsile sa gore lebelle molao motheo wa rona re o seka seka re o hetolele go nna molao motheo o na le bokamoso jo bo rileng mme gape o akaretsa tse le go dintsi di seo mo committee ya mo party ya rona. So the elders conference will be followed by the constitutional conference. The constitutional, the commissioners. But no way the let's appeal or be Basika Seke, Rahokwala Madom Krahajaga Hamara Monteo, for 4 months before the National Council, Tonsi very headed process, you need Yahore Berisa de Hanzavonoko Pili, Rehetola Mala Monteo. Meanwhile, the council already had to la mama la moteo. It I will let us away. The Tatadi was a Hatautuna, the who could you wear. The Tatadi was in the Dilamo and near Lova Holo, said in Weber Holova Honobama, and when the Tatans are swearing, where this car over here long, Panale, Ope Osenang, Havonale, Briki Ting, and Tosinale had Lache Lente. And then, the money talk. Reports of 80 million pula gone missing from the party's finances, Balopi shot it down. Party ya rona ba geso re tla ese la itse re ba bega di kgare tse re bona le mo dipampiri le tsa maabane tota go kwala gore ga se ka madi mo party ya rona bola motho bo ma re ba ganke ba geso gore ga rena madi re le party re mo seemong se le gore ra go tswella jaaka molao motheo wa rona o bua re rotloetsa maloko a rona go ntsha di subscriptions tsa rona tsa bone go ntsha di fees tsa bone go ntsha di donations ya ka re buile mo molao motheo gore ra go dira jang ra go lebella wa properties re bona gore re ka oketsa letseno tsa di properties tseo jang tse le sontse re di dirwe ka tsela tse di rileng jalo jalo jalo. And we've already appointed a committee against their love, some of them. E le gore ke committee e le gore e tla be itebagantse le go tsosolosa serodumo sa rona ka le pateng la tse di tsenang mo party e le committee ya Central Committee. Tata ka announce the committees when tsentseng di bua ka tsone tsa di portfolio committees and the political committees. But we have a working committee of the Central Committee. E le gore e tla be itebagantse le go batla matlole. As the treasurer is here, it will be the treasurer ka gore ke portfolio ya gago anale the chairman of the party Reitso Regare anale the deputy treasurer general Reitso Retsepo Jim banale me Dokas Makato le me Mpho Masisi. That's the subcommittee of the Central Committee focusing on finance and economic issues of the Central Committee. We will have other committees, working committees of the Central Committee. Di tebagantse le dilo tse di harogane. Ne ke le bolelle gore re itse bogetse ka bo ego ka mabaka a tseneletseng a gore re batla gore re ba ke seemo se re se hitlalang sa gore re tle re kgone gore re ne le letseno le re le boneng ka tsamaiso e lolameng ibile maloko ba tsaya boikarabelo ibile ba ipela ka go rotloetsa party ya bona gore e tswelle e le party ya sepolotiki
mo lefatsheng la rona. Was Balopi's election win just a warm-up act for Ian Khama or his allies? Not according to him. So I've never had a problem with Khama. And I still respect him and respect that. And I'll definitely engage him as a former head of state, as a former president of the Republic of Botswana, and that of the party, the fourth president of Botswana Democratic Party. I will definitely engage with him in different areas. Me gape gore a ke mosolegeditse gore ka bona one time no re bo goreng after that one time ba go tsena o mongwe le gore le dumalane wana le yeah but Khama, with due respect ke go se kholo ga mangwato. He has announced that he's not a politician anymore. But he's a leader ya batho ya morahi wa ga mangwato. Ha gona gope ha di ke ra dumalana teng nna le ke a itse gore ke sone se ne se phedilwa ke ba bangwe ba ene gore ba swantse gore ba tseye tshwetso hela gore ga go a nna mme gone gore nako le nako le ka tlhola le kgobana ka magoko le hapana ka magoko a seng boammaaruri. At some point it has to stop. Ga gona boammaaruri bo ba gaetso ba gore dumalane ka sepe tumalano. I cannot even have an agreement if you think about it. Wena Calvin gore a re Balopi ka go dumalana le mongwe la khakala ba rinya ha go tswa nna go tsena. What about the membership of the BDP? What about the structures of the BDP? Because we are in a democracy. This is not a dictatorship. So he has to subject himself to the club. Maybe Democrats would have answered a lot better. Me alone, I have one vote that I'll vote for anyone that I support at the time that I'm not president. And I don't want to be a one-term president. Nah. I want to run my presidency term. Big heads. So, Maruri writes. When asked about his relationship with former President Mokweetsi Masisi, Balopi played it cool. Me remogolo a tswa ko Mosojane nkuku ena a tswa ko go tshosa ko Tonota mamada ena a tswa ko Mokolehurutsi ja go tshosa ko Serowe nkuku a tswa ko tshosa ko Serowe mamada ena a tswa ko Lehurutsi la maano ana a gopane ko Tonota ja go gopane ko Lehurutsi la South Africa e ba tse ko motsweding ka go ba tse wa ko Tonota. Basadi ba ka ba tsa tshwetso gore be go aga kwa ga malete be ke nna molete ke simolotse my primary school, as I was always saying to people, go King George Memorial School in Kanye be re guru ga ka go St. Conrad's Mission School jalo wa utlwa gore go pela bana ke le mo khatla teng. That's the first thing as an individual ke le ikala gore ke mo kae. My relationship with the former president, Dr. Mokweetsi Masisi, is political. Nelong khone mo politiki. Re bereka yalo rotlhe le dirile rotlhe mo khuduthamageng ya gagwe, dirile rotlhe mo khuduthamageng ya party ke mohatlotlo e mo lebanyeng e le mogolo. So the relationship as far as I'm concerned is that we are both members of Botswana Democratic Party, is that he's my former president, my former chairman, and still a member of the BDP. As a member, that's the relationship. Can Balopi rebuild the BDP from the ashes? Or is it too little, too late? Will his reform agenda actually shift the party's fortunes? Let us know what you think in the comments. If you found this political update insightful, give us a thumbs up, subscribe, and hit the bell icon so you're always in the loop. You don't want to miss what's next in Botswana's power game. From financial transparency to bold reform promises, Balopi's BDP is rewriting its playbook. But with a rising opposition and trust on the line, the road ahead won't be easy. We'll keep watching, questioning, and reporting, only here on Snap Flash. See you in the next video. Spent all my life holding all of it.
We